హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ దివాళీకి నేనైతే జస్ట్ కార్డ్బోర్డ్ యూస్ చేసి అండ్ సమ్ డెకరేటివ్ ఐటమ్స్తో పికాక్, ఇంకా క్యాండిల్ హోల్డర్స్, అలాగే దియాకి స్టాండ్స్, మట్టి దీపం కుందులని ఇంకా డెకరేటివ్గా కూడా తయారు చేశాను. ఇలాంటి డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ చాలా ఈజీగా తక్కువ బడ్జెట్లో సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూపించాను ఎలా తయారు చేయాలో, లాస్ట్ వరకు చూసేయండి. ఇప్పుడు చేసినవన్నీ కూడా దివాళీకి ఎలా డెకరేట్ చేస్తానో నెక్స్ట్ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను.
ఐ హోప్ మీ అందరికీ కూడా ఈ దివాళీ డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ మీకు కూడా నచ్చాయి అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్.